ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தொடர்ந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் டிசீசஸில் பார்த்துட்டு வரும். ஆஸ் யூஷுவல் டெஃபினேஷன், காஸ்ட் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ், மோட் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ், கேரக்டர், ஸ்பீச்சஸ், இன்வெஸ்டிகேஷன், காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், ப்ரிவென்ஷன், ட்ரீட்மெண்ட், அந்த வகையில் பார்த்துட்டு வரும். அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா நமக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய டிசீஸ் என்னென்னா டைஃபாய்டு என்ட்ரிக் ஃபீவர்னு சொல்லக்கூடியது. என்ட்ரிக் ஃபீவர்னு சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட் என்ட்ரிக் ஃபீவர்னால் என்ன? Severe systemic infections, primarily typhoid and சிவியர் சிஸ்டமிக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதான் வந்து ஒரு கலெக்டிவ் டேர்மாக என்ட்ரிக் ஃபீவர்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் கிராஜுவல் ஹை ரைசிங் ஃபீவர் இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபட்டிக் இருக்கும், ஹெட்ஏக்ஸ் இருக்கும், அப்டாமினல் பெயின் இருக்கும், ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஸோ அதனால தான் ஒரு கலெக்டிவ் டேர்மாக என்ட்ரிக் ஃபீவர்னு சொல்கிறாங்க. டைஃபாய்டும் பேராடைஃபாய்டும் என்ட்ரிக் ஃபீவர் கீழே வரும். டைஃபாய்டு பேராடைஃபாய்டு என்ட்ரிக் ஃபீவர் கீழே வரும். டைஃபாய்டுன்னு சொல்கிறது சால்மனெல்லா டைஃபி, சால்மனெல்லா என்ட்ரிக்கா. பேராடைஃபாய்டுக்கு சால்மனெல்லா பேராடைஃபி, ஏபிசி. ஸ்க்ரப் டைஃபஸ் வந்து ஓரியன்சியா சுஷுகுமுஷி. இது வந்து ஒரு ஓரியன்டல் கான்டினென்டல் அந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ். ஸோ ஓரியன்டியா சுஷுகுமுஷின்னு சொல்கிறாங்க. லெப்டோஸ்பைரோசிஸ், லெப்டோஸ்பைரா இன்ட்ரோகன்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், இன்ட்ரகேஷன் பண்ணுவோம். லெப்டோஸ்பைரா இன்ட்ரோகன்ஸ். டெங்கு ஃபீவர் வந்து ஃப்ளாவி வைரஸ் அதாவது டெங்கு வைரஸ், ஃப்ளாவி வைரஸ், டெங்கு வைரஸ், ஃப்ளாவி வைரஸ். 10 1 2 3 10 1 2 3 10 1 10 2 3 3 3 4 10 1 2 3 4 10 1 2 3 4. டைஃபாய்டு என்ட்ரிக் ஃபீவர் அண்ட் அக்யூட் சிஸ்டமிக். இது வந்து ஒரு அக்யூட்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபெப்ரைல் இல்னஸ். ஆஸ் யூஷுவல் ஃபீவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் அக்யூட் சிஸ்டமிக் ஃபெப்ரைல் இல்னஸ் காஸ்ட் பை சால்மனெல்லா டைஃபி, கேரக்டரைஸ்ட் பை சஸ்டெயின் ஃபீவர், அப்டாமினல் சிம்டம்ஸ் அண்ட் இன்டெஸ்டைனல் மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அக்யூட் ஃபெப்ரைல் இல்னஸ் சிமிலர் டு டைஃபாய்டு ஃபீவர் பட் ஜென்ரலி மைல்டர். பேராடைஃபாய்டு மாதிரி தான் இருக்கும், பட் டைஃபாய்டு அளவுக்கு சிவியராக இல்லாமல் ஜென்ரலாக கொஞ்சம் மைல்டராக இருக்கும். காஸ்ட் பை சால்மனெல்லா பேராடைஃபி, ஏபிசி. அண்ட் அக்யூட் ஃபெப்ரைல் இல்னஸ் காஸ்ட் பை ஓரியன்சியா சுஷுகுமுஷி அண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை ஷுகர் மைட் பைட்னால இந்த டிக் பைட் இதெல்லாம் சிவியர் டிசீசஸை நமக்கு காஸ் பண்ணுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை ஷுகர் மைட் பை காமன் அண்ட் ஸ்க்ரப் ஜங்கிள் ஏரியாஸை வந்து இது நமக்கு காமனாக பார்க்க முடியுது. அக்யூட் ஃபிப்ரைல் இல்னஸ் தான் இது ஒரு சுஷுகுமுஷி அண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஷுகர் மைட் பை ஸ்க்ரப் இருக்கக்கூடிய ஒரு தண்ணி தேங்கி இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரப்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய மைட் ஜங்கிள் ஏரியாஸ்லலாம் இந்த ஸ்க்ரப் டைஃபஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஓரியன்சியா சுஷுகுமுஷி ஈஸியாக பரவக்கூடிய. லெப்டோஸ்பைரஸ் இன்ட்ரோகன்ஸ், டெங்கு ஃப்ளாவி வைரஸ். இது எதாவது ஜூனாட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் அனிமல்ஸ்லேருந்து பரவக்கூடிய. காஸ்ட் பை லெப்டோஸ்பைரா ஸ்பீஷீஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை fever, myalgia, multi-organ involvement, zoonotic infection caused by Leptospira species characterized by zoonotic infection caused by Leptospira species characterized by ஜூனாட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் தான் அனிமல்ஸ்லேருந்து பரவக்கூடிய லெப்டோஸ்பைரா ஸ்பீஷீஸ்லேருந்து கேரக்டரைஸ் பை. இதுலேயும் ஃபீவர் இருக்கும். ஃபெப்ரைல் டிசீஸ் தான் மைல்ஜா, மசில்ஸ் பெயின், பாடி பெயின், ஜாயின்ஸ் பெயின், மல்டி ஆர்கன் இன்வால்மெண்ட் வெயில்ஸ் டிசீஸ்னு சொல்கிறாங்க. லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் வெயில்ஸ் டிசீஸ்னு மல்டி ஆர்கன் இன்வால்மெண்ட் பர்டிகுலராக லிவரும் கிட்னியும் இதில் அஃபெக்ட் ஆகி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. லிவர் கிட்னிஸ் பர்டிகுலர்லி லிவர் அண்ட் கிட்னிஸ் பாதிக்கப்படுது. acute febrile viral illness febrile ஃபீவர் காஸ் பண்ணக்கூடிய வைரல் இல்னஸ் தான் ஃப்ளாவி வைரஸ்னு சொல்லக்கூடியது. ஃப்ளாவி வைரஸ் and acute febrile viral illness caused by dengue virus and transmitted by an acute febrile viral illness. dengue hemorrhagic fever, blood loss ஆகக்கூடிய ஃபீவர் ஷாக் சிண்ட்ரோம்.
Zoonotic infection caused by Leptospira species characterized by fever. Leptospira species characterized by fever, myalgia, muscle pain, multi-organ involvement, particularly liver and kidneys. And dengue fever, acute febrile viral illness caused by dengue virus. Flyvirus transmitted Aedes mosquito plasmodium parasitic infection. பட் மலேரியா parasitic இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தாலும் டெங்கு நமக்கு வைரஸ் ஃபீவராக இருக்கும். Caused by an acute febrile viral illness caused by an acute febrile viral illness caused by dengue virus and transmitted by Aedes mosquito aegypti mosquito. We progress to severe plasma leakage. இது வந்து நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆகி சிவியர் பிளாஸ்மா லீக்கேஜ் ப்ளீடிங் அண்ட் ஷாக்லாம் காஸ் பண்ணால் பிகாஸ் பிளாஸ்மா பிளேட்லெட் கவுண்ட்ஸ் அதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுறனால நமக்கு வந்து ப்ளீடிங் காஸ் பண்ணும். Bleeding platelet counts may progress to may progress to severe plasma leakage. May progress to severe plasma leakage, bleeding and shock. May progress to severe plasma leakage, bleeding and shock. வரக்கூடிய salmonella, enterica salmonella, enteric fever, salmonella, enterica salmonella, paratyphi, orienta, Shushugamishi, scrub typhus, leptospirosis, enterogens, dengue fever, dengue virus, flavivirus, ABC, den 1, den 2, den 3, den 4. Fecal mode of transmission பார்த்தோம்னா டைஃபாய்டு வந்து மோஸ்ட்டாக ஃபீக்கல் வந்து oral route through ingestion of contaminated food, water or hands. Carriers typhoid Mary can transmit. இதுவும் fecal oral route தான் through ingestion of contaminated food, water or hands. Some people வேணுன்னே பண்ணுவாங்க like typhoid Mary can be transmitters can transmit. Bite of chigger larvae, leptosporidium deliens சொல்லக்கூடியது while sitting working in scrub vegetation not transmitted person to person பரவாது. But once if infected by the mites, then it could cause a severe disease. Direct contact of abraded skin or mucous membranes with water or soil contaminated with urine of infected animals, rats, dogs, cattle. Direct contact of abraded skin, தேய்மானப்பட்ட skin or mucous membranes with water or soil direct contact of abraded skin or mucous membranes with direct contact of abraded skin or mucous membranes with water or soil contaminated with urine of infected animals. infect ஆகி அதோட யூரினோட நம்மளுக்கும் புண்ணு அனிமலுக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்து நம்மளோட புண்ணில் அனிமலோட யூரின் லைக் பாருங்கள் லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லைங்க, 100% சான்ஸே இல்லை. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கும் புண்ணு இருக்கணும், அதுக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கணும், ப்ளஸ் உங்கள் புண்ணில் அது யூரின் போனது உங்கள் புண்ணு மேலே படணும். What are the odds, man, to have this happen? Direct contact of abraded skin or mucous membranes with water or soil contaminated with water or soil அது யூரின் போட்டு இருக்கணும்.
contaminated with water or soil contaminated with urine of infected animals like rats, dogs and cats. இந்த சாயிலோட ரொம்ப காண்டாக்ட் மண் வாசனை தன் வாசனை அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. Dengue fever bite of infected female Aedes. Female Aedes aegypti mosquito not transmitted person to person, rarely via blood transfusion. Key points: prompt diagnosis and early treatment prevent complications. Maintain personal hygiene, safe water, sanitation and bacterial control. Complete prescribed antibiotic course in bacterial infections. Complete prescribed antibiotic course in bacterial infections to prevent relapse and resistance, to prevent relapsing fever திருப்பி திருப்பி வர்றதையும் and resistance ஆகாமல் இருக்கிறதும் complete course of antibiotic course in bacterial infections. antibiotic course complete பண்ணணும். vaccination available typhoid, no vaccines for the others. வேக்சினேஷன் வந்து டைஃபாய்ட் ஃபீவருக்கு அவைலபிளாக இருக்குது, பட் அதர்ஸ்க்கு வந்து நாட் அவைலபிள். நோ வேக்சின் ஃபார் வேக்சினேஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. எதுக்கு வேக்சினேஷன் அவைலபிளாக இருக்குது பார்த்தோன்னா டைஃபாய்ட் ஃபீவருக்கு தான் வேக்சினேஷன். டைஃபாய்ட் ஃபீவருக்கு வேக்சினேஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. நோ வேக்சின் ஃபார் அதர்ஸ்க்கு இல்லை V1TY21 டைஃபாய்டுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது, பட் அதர்ஸ்க்கெலாம் வேக்சின்ஸ் கிடையாது. இப்போ நம்ம வந்து மேற்கொண்டு ஓரல் ரூட் வரைக்கும் கேரக்டர்ஸ் ஃபீவர்ஸ் என்ட்ரி கலப்பது கிராஜுவல் ஆன்செட் ஆஃப் சஸ்டெயின்ட் ஹை ஃபீவர், ஹெட் ஏக், தலைவலி இருக்கும், மலாய்ஸ், fatigue, anorexia, சாப்பிடவே பிடிக்காது, abdominal pain, constipation or diarrhea, relative bradycardia, rose spots on trunk, typhoidல rose spots on trunk இருக்க, hepatosplenomegaly, இல்லை, hepatosplenomegaly, both liver and spleen are affected. Coated tongue is coated, step ladder pattern of fever, gradual onset of sustained high fever, step ladder pattern of fever, abdominal pain, diarrhea or constipation, headache, weakness, nausea, vomiting. நாசியானா வாமிட்டிங் வர மாதிரி இருக்கும், பட் வாமிட்டிங் வரும். ரோஸ் ஸ்பாட்ஸ் லெஸ் காமன் தேன் டைஃபாய்ட். ரோஸ் மாதிரி ஸ்பாட்ஸ் ட்ரங்க்கில் இருக்கும், லெஸ் காமன் தேன் டைஃபாய்ட் பட் லெஸ் காமன் தான். லெஸ் காமன் டைஃபாய்டை விட ரோஸ் ஸ்பாட்ஸ் வந்து இதுலேயும் இருக்கும், பட் ஆனால் அதை விட இது கம்மி தான். சடன் ஆன்செட் ஆஃப் ஃபீவர், சிவியர் ஹெடேக், மைல்ஜியா, எஸ்கார், பிளாஸ் கேப் அட் பைட் சைட், pathognomonic, lymphadenopathy, rash, macular, conjunctival suffusion, present ஆயிருக்கும். sudden high fever with chills, severe myalgia, calf muscle tenderness, sudden high fever, chills, severe myalgia, calf muscle tenderness, headache, conjunctival suffusion, nausea, vomiting, jaundice, Weil's disease, oliguria, renal involvement, leptospirosis, sudden high fever with chills, severe myalgia, calf muscle tenderness, headache, தலைவலிக்கும், conjunctival suffusion, நாசியா, வாமிட் வர மாதிரி இருக்கும், வாமிட்டே பண்ணிவிடுவாங்க, ஜாண்டிஸ் இருக்கும், வெயில்ஸ் டிசீஸ், ஒலிகியூரியா, யூரின் இருக்கும், ரீனல் இன்வால்வ்மெண்ட், கிட்னிஸ் இன்வால்வ், ஹீமரேஜிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ், பிளட் போயிட்டே இருக்கும், சடன் ஹை ஃபீவர், சிவியர் ஹெட்டேக், ரெட்ரோ ஆர்பிட்டல் பெயின், மயால்ஜியா, ஆர்த்ரால்ஜியா, ஹெட்டேக், ஃபீவர், வாமிட்டிங், ஹெட்டேக், fever, vomiting, nausea, myalgia, arthralgia, rash, abdominal pain, sudden high fever, severe headache, retroorbital pain, myalgia, arthralgia, break bone fever சொல்கிறாங்க, பிகாஸ் அது அந்த அளவுக்கு போனே உடைக்கிற மாதிரி ஒரு பெயின் இருக்கும், நாசியா, வாமிட்டிங் இருக்கும், சென்சேஷன், ரேஷ், மேக்லோபாப்புலர் ரேஷ் இருக்கும், வார்னிங் சைன்ஸ், அப்டாமினல் பெயின், பெர்சிஸ்டன்ட் வாமிட்டிங், மிகோசல் ப்ளீடிங், லெத்தார்ஜி இருக்கும். இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி blood culture.
கல்ச்சர் பண்ணலாம், சிபிஆர் பண்ணலாம். Viral ELISA antigen testing, viral ELISA antigen testing, bone marrow culture rising titers, bone marrow culture gold standard, bone marrow culture gold standard, CBC leukopenia, CBC complete blood count leukopenia வந்து கம்மியாக இருக்கும். blood culture, viral test, stool culture நிறையா disease with parasite infection, CBC obviously. How can I CBC blood CBC culture, CBC culture, PCR, viral ELISA, blood culture, viral stool culture, CBC leukocytosis, wheel Felix test, OXK positive wheel Felix test, OXK positive IgM ELISA, PCR, ESCHAR, scar biopsy if needed, wheel Felix test, OXK positive IgM ELISA, PCR, scar biopsy if needed, microscopic agglutination test, MAT, IgM ELISA, PCR culture, special media. wheel Felix test, OXK positive IgM ELISA, PCR, scar biopsy if needed, microscopic agglutination test, IgM ELISA, PCR culture, ELISA, PCR culture, special media antigen test, ELISA, PCR, CBC, CBC culture, CPR, PCR, polymerase chain reaction, PCR, ELISA viral antigen antibody, leukopenia, thrombocytopenia, hemoconcentration, 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 intestinal hemorrhage and perforation. Antigen, IgG, ELISA, PCR, CBC, leukopenia, thrombocytopenia, hemoconcentration, intestinal hemorrhage. காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இன்டெஸ்டினல் ஹெமரேஜ் பிளட் டிஃப்யூஷன், பர்ஃபரேஷன், என்சிஃபாலோபதி, ஹெப்படைட்டிஸ் இருக்கலாம், செப்டிக் ஷாக் இருக்கலாம், ரிலாப்ஸ் க்ரானிக் கேரியர் ஸ்டே, இன்டெஸ்டினல் பர்ஃபரேஷன், கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டினல் ப்ளீடிங், செப்டிசிமியா, ரிலாப்ஸ் நிமோனைட்டிஸ், மென்ஜோசெஃபலைட்டிஸ், அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சிண்ட்ரோம், மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியர், மயோகார்டைட்டிஸ், jaundice, acute kidney injury, pulmonary hemorrhage, meningitis, myocarditis, multiple organ failure. அப்படி என்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் எல்லாம் இதோட ஹார்ட்டில் 2 போடு மயோகார்டைட்டிஸ், லிவர் ஸ்ப்ளீனில் போட்டுடலாம், கிட்னியில் போடலாம், லிவர் ஸ்ப்ளீனு கிட்னி, ஹார்ட்டு, லங்ஸு, லிவர், கிட்னி, ஸ்ப்ளீனிக்கலி, மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியர், நிமோனைட்டிஸ், மெனிஞ்சோசெஃபலைட்டிஸ், acute respiratory distress, multi organ failure, myocarditis, perforation, gastroenteritis, septicemia, relapse, intestinal hemorrhage and perforation, encephalopathy, hepatitis, septic shock, relapse, chronic carrier state, meningitis, myocarditis, multi organ failure, dengue, hemorrhagic fever, dengue hemorrhagic blood loss fever, dengue shock syndrome. dengue hemorrhagic fever obviously blood இங்கே வரனாலே அது நமக்கு ஃபீவராக வருது. dengue hemorrhagic
ஹெமரேஜ் பிளட் லாஸ் நிறையா இருக்குது. டெங்கு ஷாக் சிண்ட்ரோம், டெங்கு வந்து பிளட் லாஸ் ஆகி ஷாக் ஆகி சிண்ட்ரோம், டெங்கு ஷாக் சிண்ட்ரோம், டெங்கு ஹெமரேஜிக் ஃபீவர், சிவியர் ப்ளீடிங், ஆர்கன் இம்பேர்மெண்ட், லிவர், ஹார்ட், சிஎன்எஸ், சிஸ்டம் இம்பேர்மெண்ட், ஆர்கன் இம்பேர்மெண்ட், சிவியர் ப்ளீடிங், ஆர்கன் இம்பேர்மெண்ட் இதெல்லாம் இருக்கும். ப்ரிவென்ட் சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர், ப்ராப்பர் சானிடேஷன், ஹேண்ட் ஹைஜீன், டைஃபாய்டு வேக்சின், சேஃப் வாட்டர் சப்ளை, சானிடேஷன், ஹைஜீன், ஹேண்ட் வாஷிங், டைஃபாய்டு வேக்சின், அவாய்ட் ஸ்க்ரப், avoid scrubbing, wear protective clothing, use insect repellents, early detection, use insect repellents, avoid scrubbing, wear protective clothing, use insect repellents, early detection and treatment, early detection, avoid exposure to contaminated water, protective clothing, boots, gloves, rodent control, occupational safety measures, eliminate mosquito breeding, use mosquito nets and repellents, wear protective clothing, community vector control, ceftriaxone, cefotaxime, azithromycin, ciprofloxacin, where sensitive supportive care, ceftriaxone, cefotaxime, azithromycin, ciprofloxacin, supportive care, doxycycline drug of choice, azithromycin alternative supportive care, doxycycline mild cases, penicillin G, ceftriaxone severe cases, supportive care, no specific antiviral. Doxycycline mild cases, penicillin, doxycycline drug of choice, azithromycin alternative supportive care, doxycycline mild cases, penicillin G, ceftriaxone severe cases, supportive care, doxycycline, penicillin, supportive care, azithromycin, ceftriaxone, no specific antiviral supportive treatment, adequate fluids, paracetamol for fever, avoid NSAIDs, aspirin, no specific antibiotics for antiviral for the supportive care, supplement fluids, give fluids, adequate fluids, give adequate paracetamol for paracetamol for fever, no administration of NSAIDs or any other kind of drugs, aspirins, IDs or aspirins, give paracetamol கொடுக்கலாம், but no NSAIDs or aspirins. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இன்னும் ஒரே ஒரு பிடிஎஃப் இருக்குது, அதை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பிடிஎஃப் பார்த்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு ஷார்ட் நோட்ஸ் பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், பாய்.